hours for my presentation next Thursday. Так, тут є дві лекції, які я буду з вами проводити наступного тижня в четвер. Там є також вказані дні, години і назви цих лекцій. My today's presentation consists of 3 parts. Сьогоднішня презентація складається з 3 частин. Each is planned for approximately 45 minutes. Кожна приблизно триває 45 хвилин. And this is the outline of part 1, so until 4:45 approximately. І тут є план першої лекції приблизно на 45 хвилин. First, I would like to comment on challenges of the European higher education institutions. Спочатку я б хотів звернути увагу на виклики, з якими стикається вища освіта в Європі. Then I would like to pay attention to mission defined for the European Union higher education institutions. A mission. Далі я б хотів звернути вашу увагу на місію, яка визначена для вищих навчальних закладів Європи. And then I would like to familiarize you with the guiding principles of an institution which is called High-Level Group for Modernization of Higher Education in the European Union. А далі я б хотів вас познайомити з такими інститутами, які будуть відповідальні за вищу, які є відповідальними за вищу освіту в Європі. Part 2 will cover barriers to quality teaching and learning in the European Union countries. Друга частина відділень буде, я вам розкажу про бар'єри до якісної освіти в Європі. And the last part will be covering the issue of our awareness as university teachers, our awareness of the quality of teaching, with some questions for us teachers. А далі в третій частині я вже підійду до питання, що нам як викладачам потрібно знати про ці питання. In the first part, so until 4:45, I would like to send you 2 very basic messages. В першій частині, тобто до 5:45, я вам хотів надати деякі основні базові моменти. First is that higher education institutions differ, and there is a lot of different kinds of higher education institutions in the European Union countries. So the picture is very diverse. Це те, що вищі навчальні заклади, вони досить відрізняються у всій Європі. Це перше питання. And second main message is that European Union higher education institutions face problems very similar to our problems in our countries, in Ukraine and in Poland. А друге повідомлення до вас – це те, що ті ж самі заклади стикаються з такими самими проблемами, як і вищі навчальні заклади у Польщі, а також в Україні. Let me start from challenges the European Union higher education institutions are facing now. Перш за все, я хочу звернути увагу на виклики, з якими вони стикаються. And here, the main source of information is the content of the report to the European Commission. And here you have the title of it. And this report was prepared by high-level group on the modernization of higher education. And on the right, you have the first page of this report, and in the on the bottom you have the address from you may download this report on your computers.
І перш за все, я хочу вам показати основне джерело цієї інформації. Це є звіт до Європейської комісії, а також ви можете побачити титул цього звіту по правій стороні і знизу лінк, в якому ви можете скачати, завантажити цей звіт. So let us start from the structure of this report. І давайте почнемо з структури цього звіту. So this report starts from a vision of quality teaching and learning. Then barriers are proposed. Then basic question, what can Europe do, is posed. And the report ends with a list of recommendations. So this is pretty much the structure of this report. Структура цього репорту складається з декількох частин. Спочатку погляди, як повинна виглядати якість викладання і навчання, потім бар'єри до якості її, що Європа повинна зробити, і в кінці закінчується рекомендаціями. So the main problem the European Union higher education institutions are facing is that many changes appeared in the European societies, but teaching has not changed much. So everything is changing, but teaching remains pretty much the same. Перш за все, це те, що основною проблемою, що в Європі все зараз змінюється, але викладання не змінюється, воно залишається однаковим. And still, this knowledge comes from lectures. So lectures are the main component of teaching process. І досі всі знання виходять від лекцій. Тобто лекції є основним моментом, які допомагають нам у навчанні, викладанні. So this very traditional, coming from 19th century model of education has not been changed. Тобто модель, яка була ще заснована в 15 столітті, є традиційною і вона зовсім не змінилася. Now, few facts and few comments on the diversity of European Union higher education institutions. А далі декілька фактів і коментарів щодо системи вищої освіти в Європі. So let us start from saying that there are more than 4,000 higher education institutions. Перш за все, це те, що є більш ніж 4,000 вищих навчальних закладів. And these institutions differ in shapes and sizes. І ці заклади відрізняються в розмірі і структурі. They also differ due to the date they were established. So we have newly established universities and very traditional with rich history universities. Також вони відрізняються від дати заснування. Тобто є досить сучасні заклади, є заклади дуже традиційні, старі з давньою історією. And we have big universities like London, University of London, and very small universities acting mainly locally. І також ми маємо дуже великі університети, наприклад, як університет в Лондоні, а також маленькі місцеві університети. So the main lesson out of this could be that it is very risky to generalize and to assess all European Union higher education institutions. It is not possible because they differ substantially. Тому головний урок з того, що це великий ризик узагальнити все і разом оцінити, тому що це практично неможливо.
European Union higher education system differs substantially. First, because students are obliged to pay fees or tuition for their education. And here you have different categories of European Union countries, starting from countries where students are forced to pay in full, meaning 100%, which is up here, and countries where there are no tuition fees, or there are very low tuition fees up to €100. Тобто далі університети значно відрізняються, наприклад, від того, чи студенти повинні платити за своє навчання, чи ні. Наприклад, в деяких країнах вони повинні платити за навчання на 100%, як ви бачите на горі, а в деяких країнах можуть нічого не платити або якусь мінімальну кількість грошей. Also, the level of fee differs. So we have countries where students are obliged to pay over €5,000, like in the UK, United Kingdom, and we have countries like Germany, Norway, and Sweden, and Finland, Denmark, and Northern Ireland, where students are not obliged to pay. So situation is different, as you see. Також відрізняється від того, наскільки великі кошти вони повинні заплатити. Наприклад, в Британії вони можуть платити від 5,000 фунтів за навчання, а в таких країнах, наприклад, як Данія, вони можуть не платити взагалі нічого. Also, the sources students may get funds from differ. So, as you see here, there are countries where students may have financial sources from grants, like France and Spain, or Ireland. And countries where students are forced to obtain loans, like Poland, Germany, and Scandinavian countries. Тобто і джерела, де студенти можуть отримати гроші, також відрізняються. В деяких країнах, наприклад, у Франції і Іспанії, вони можуть отримати гранти, а в інших країнах, наприклад, Польща чи Скандинавія, вони змушені брати кредити. The situation, this variety also applies to academic staff, to university teachers. Та ж сама ситуація відповідає і викладачам навчально-викладацькому складу. Here we have a graph, and we have countries like the UK, where there are over 10 main categories of academic staff, 10 different posts among academic staff. Тобто, наприклад, тут в Британії є більше ніж 10 різних категорій дослідницького складу. Yeah, and here we have some countries like Finland or Bulgaria and Romania, where we have 5 or fewer main categories of academic staff, of university teachers. А в таких країнах, наприклад, як Фінляндія, Болгарія чи Румунія, є тільки 5 або менше навіть таких категорій. And now, from now on, I will be referring to this Eurydice brief on higher academic staff, a report prepared in 2017 for the European Commission. So the next graphs comes from this Eurydice brief.
А далі наступні графіки будуть вже від звіту до Європейської комісії за 2017 рік. So this graph shows us that doctoral degree is a legal requirement in vast majority of European Union countries. Because in every country, but in the Czech Republic, UK, Ireland, and Finland, plus Belgium, there is no formal requirement for a doctoral PhD degree when applying for any academic position. In the rest of the countries, at least doctoral degree is needed. На цьому графіку показано, що в деяких країнах, наприклад, Чехія, Британія, Фінляндія, Бельгія, немає формальних вимог на подачу на посаду у вуз, а в інших країнах вимагають ступінь доктора. In some countries, not only doctoral degree is needed to work for a university, but also a habilitation is needed. В деяких країнах навіть не тільки потрібен ступінь доктора, а також ще потрібна хабілітація. Like in my country, like in Poland, where habilitation is a must. Наприклад, як у Польщі, де хабілітація є обов'язковою. In other countries, various additional acknowledgement is needed in order to be promoted in academic career, but only in Poland, Czech Republic, Slovak Republic, Austria, and Hungary, habilitation is the first requirement for further career. В таких країнах, як Польща, Чехія, Австрія, Угорщина, хабілітація є обов'язковою умовою для наступного просування в країнах, а в інших країнах такого немає і є якісь інші допоміжні критерії, які необхідні. In some countries, university lecturers, university professors, university teachers are considered as civil servants. So they have a guarantee for nearly lifetime employment because they are treated as civil servant. In Poland, university lecturers and university professors do not have such a status. So it is interesting. Okay, go ahead. В деяких країнах викладачі в університетах мають такі самі ж права, як і прирівнюються до цивільних службовців, і тому для них це робота викладача є гарантією, що вони будуть забезпечені працею до кінця життя. У Польщі, наприклад, такого немає. Yeah. It is interesting to note that in Poland, habilitation, this additional requirement is needed, but Polish professors are not stabilized because they do not have a status of a civil servant. Також цікаво, що в Польщі хабілітація є обов'язковою, але викладачі не прирівнюються до неї, тому що цивільна вони не є цивільними службовцями. This statistics I consider as very, very, very interesting because this graph shows what is the share of academic staff working part-time. And these statistics show the share of academic staff working part-time
as percentage of all academic staff. Ця статистика є досить цікава, тому що вона показує, який відсоток викладачів, які працюють на неповну ставку, до всього викладацько-наукового складу. Please have a look at some striking differences. І прошу вас звернути увагу на деяку різницю. Okay. Here we have France, for example. Okay. And in France, as much as 2.9% of academic staff works part-time. Only 2.9% in France. В такій країні, наприклад, як Франція, тільки 2,9%, тобто майже 3% викладачів працюють на неповну ставку. Yeah, but if you look at Germany, okay, we have 61.4%. Але якщо ми глянемо на Німеччину, то ми побачимо, що це відсоток становить 61. If we look at Poland, we will see that only 4.2% of academic staff works part-time, while in Latvia, for example, we have Latvia here, and in Latvia, it is over 80%. Of all of the academic staff working part-time. So differences are striking, differences are huge. Тобто ми далі можемо побачити, що різниця є досить значною, так як, наприклад, в Польщі цей відсоток складає 4,2, а якщо глянути на Латвію, то він досягає 80%. So here Poland is an exception, like France. Тобто тут Польща є винятком так само, як і Франція. Very important for all of the European higher education institutions is the fact that quality of teaching cannot be taken for granted. Тобто тут дуже важливо зауважити, що у вузах Європи якість викладання не заслуговує на гранти. Okay, quality of teaching is low. Тобто якість викладання можна сказати, що якість викладання є досить низькою. Yes. And here we have an example of PhD students. PhD, which is very important in the whole system, because as you remember, PhD is the first requirement in vast majority of the countries to apply for a job at the university. Тут є дуже важливою ступінь доктора філософії, так як ви пам'ятаєте, що вона є одною з вимог до того, щоб викладати у вузі. Okay, so PhD possesses a very important role. Тобто у PhD є дуже важлива роль. But PhD students are not trained in order to improve teaching skills. PhD students are not trained. Але цих студентів їх не навчають правильних навичок викладання, тобто їх не вчать якісного викладання студентам. In countries where PhD graduates are trained in order to increase teaching skills, the results are below expectations, because PhD graduates very often express their dissatisfaction of the level of teaching competences. Тобто в деяких країнах, де PhD є для того, щоб коли ти отримаєш PhD, ти так само повинен отримати навички і протренуватися в викладанні, результати є набагато кращими. So to sum up this issue of PhD students are not
are not taught high quality lecturing, and if they are taught, they are not satisfactory from this training. Тобто висновок який, що навіть якщо цих студентів будуть навчати цих навичок викладання, зазвичай вони також не дуже задоволені результатами цього навчання. This is a quote from this report, Eurydice Brief, Modernization of Higher Education in Europe, Academic Staff 2017. This is a quote from page number 18 from this report. And I would like you, Olga, to translate this quote word by word, because this is very, very, very important message. Викладанню не вистачає рівності в оцінці, в порівнянні з дослідженнями на шляху в академічній кар'єрі. I pay special attention to this because this quote fits perfectly with the situation in Poland, in my country. Я хочу звернути велику увагу на цю цитату, тому що вона досить чітко відображає ситуацію, з якою ми стикаємося тут у Польщі. Next Thursday, I will be talking about the ongoing reform of higher education institutions in Poland. В четвер я буду з вами говорити про реформу, яка зараз триває у вищих навчальних закладах в Польщі. I will tell you about very deep changes in the Polish higher education system. Very deep changes. Я буду вам розказувати про дуже значні зміни, які зараз відбуваються з вищою освітою у Польщі. Despite the fact that now in the European Union higher education institutions, there is no balance between good research and good quality teaching. Незважаючи на те, що у вищих закладах немає балансу між добрим викладанням і добрими науковими дослідженнями. Now, Тепер now, Polish reforms put even stronger emphasis on research. Польська реформа буде тепер ще більше приділяти увагу знову науковим дослідженням, а не викладанню. Olga, it is far more than an emphasis. It is far more because, you know, our university career depends not on our teaching. Our career depends exclusively on research. Тобто професор тут вказує на те, що кар'єра у будь-якому польському вузі, вона в основному полягає в тому, щоб отримувати якісь здобутки в науковій діяльності, але не у викладанні. So this is my main point. Despite this existing imbalance, in Poland even more emphasis is put on research. Тобто, незважаючи на те, що і так немає доброго балансу між викладанням і науковими дослідженнями, зараз у Польщі ще більше вплив має дослідження, а не викладання. As university teachers, we in the European Union countries are evaluated by external bodies in very different ways. Як викладачі у європейських вузів, у нас є зовнішнє оцінювання, які є зовнішнє оцінювання різними структурами. Here you have a graph illustrating
where top-level regulations define the minimum time academics should allocate to different activities. So you see that the red color prevail, which means that the majority of countries do have such regulations which stipulate the minimum time academics should allocate to different activities. Тут на цій ілюстрації ви можете побачити, що є різні регуляції, які повинні, тобто мінімальний час, який науковці повинні присвячувати на інші активності. These main activities are research and teaching. Тобто ці основні активності – це є дослідження і викладання. And here is a very detailed graph illustrating the scope of monitoring of employment and working conditions of academic staff. А тут ви можете побачити на даному графіку, даний графік ілюструє ширину різних пунктів, які будуть моніторуватися для того, щоб отримати роботу або умови роботи для академічного персоналу. So we may hear countries like this part of Belgium, which is German-speaking society, and in this German part of Belgium, there is just one source of law monitoring employment and working conditions, while in country like Poland, you have 4 different sources of regulation of employment and working conditions. Тобто, якщо в такій країні, як Бельгія, її німецькомовна частина, є тільки один пункт, який регулює це, то в Польщі, наприклад, є 4 різні пункти, які регулюються відповідно. The scope of the issue, which is the necessity to reform European Union higher education institutions, comes also from simple fact. Namely, European Union wants until the end of this year to reach the goal of 40% of all young people having graduated from higher education. Тобто ширина цього питання досить велика. Основна необхідність реформи виходить з того, що Європейський Союз до кінця року хоче забезпечити 40% молоді вищою освітою. In some countries, Poland including, in some countries among other Poland, we already have 53% of young people graduated from higher education institutions. Over 53%, every second young person is graduating from a university. Crazy. В деяких країнах, зокрема Польща, вже 53% всієї молоді отримала вищу освіту. Тобто це величезна цифра. So all this says that teaching is more and more important problem for European Union higher education institutions. Тобто це показує, що викладання є досить важливою темою тут у Польщі. Andrula Vassiliou, she was European Commissioner for Education, Culture, Multilingualism, Youth and Sport. She, and this is a quote from her,
she very adequately and very precisely defined the challenges. The outcomes of economic crisis, unemployment, changing demographics, new technologies, new competitors, especially from Far East, mainly China. All these speak for deep reform of higher education teaching. Тут Андреула Васілов, вона була колись працювала в європейській комісії освіти, і вона вказує на виклики, з якими зараз освіта стикається, від економічного кризису і до відсутність працевлаштування, а також зміни демографії і нових технологій, і так і далі. And I'll also sympathize, I share the point of view of Merrick McAleese. Merrick McAleese was the chair of the European Union high-level group of modernization of the higher education. And she said this sentence: the future of Europe depends on a special work on our collective work to improve quality of education generally and quality of teaching at the universities especially. Тут я також хотіла би поділитися з думкою Мері МакЕліс, яка була головою європейської групи вищої освіти з модернізації у вищій освіті. Вона вказує, що майбутнє Європи залежить особливо від нашої спільної роботи та зусиль щодо покращення якості освіти загалом, а також основні компоненти того є якість вищої освіти. Now, because time is running, only 5 minutes left. After this 45 minutes, I would like to open the floor for your questions and for your comments. So be prepared. I would like now to switch to European Union Higher Education Institutions mission and goal. Okay? Так як у нас вже не досить мало часу, тому що у нас залишилося 5 хвилин, а далі я чекаю від ваших запитань і пропозицій, і ми переходимо до наступної теми. Let me switch from goals. Let me focus on mission, because mission in a strategy is one of the key elements of key components. So the mission says that the core mission is to enable people to learn. And Olga, I beg you to translate word by word this part of the sentence which is in yellow. Тож, я хочу зосередити вашу увагу на місії. Тобто головна місія вищої освіти залишається такою самою, яка б зараз ера чи який це інститут не є. Це дати можливість людям вчитися. Yeah. So in order to proceed with such a mission, we must treat students as partners in the process of teaching and learning. Для того, щоб ця місія була можлива, нам потрібно розглядати студентів як наших партнерів, які допоможуть нам в навчанні. And this willingness to improve teaching should be a part of so-called learning culture. We, at our universities, we should be very active in building, in creating this learning culture. І для того, щоб це було можливо, нам повинно бути бажання покращити якість викладання і забезпечити те, що називається якість навчальної культури.
So let me end with just few guiding principles. Okay, certainly I will not I'm not in a position to go through all of these guiding principles. After this presentation, during a very short 5 minutes break, I will send you this presentation. So you receive this in few minutes, not only few, in several minutes. Okay, so let me go through just few of these guiding principles. Також зараз ми розглянемо деякі з основних принципів, і також не переживайте, тому що ми не розглянемо не всі, але я відправлю вам через декілька хвилин цю презентацію. So we should accept, the university employees, that teaching and learning are fundamental core missions of our universities. We exist because we teach and because we learn. We, as university professor, we learn, of course we learn from our students. At least I am learning from my students. Перш за все, це те, що ми повинні прийняти і зрозуміти, що ми постійно викладаємо, але ми самі навчаємося від наших студентів. І те, що навчання і викладання є основною фундаментальною місією наших університетів та коледжів. Active students' involvement in the process of teaching and learning is essential. It's absolutely a must. Active student involvement. Для нас є дуже важливим і те, щоб студенти активно брали участь в нашому навчанні. So, my dear, help me and respond to my questions, okay? Help me. Be active in this process of teaching and learning, because what we participated in is this process, okay? And you know, as teachers, how important it is to get a feedback from your students, okay? So I would like to have your feedback. I would like to hear to your comments and to your questions. Тобто я прошу вас, щоб ви так само мені допомогли і надавали відповіді на мої питання. І для нас, і для мене особливо, є дуже важливий зворотній зв'язок від моїх студентів і від вас. I'm deeply sorry, but I am running behind my schedule because it is 4:45 now, so I should start at this moment. Тобто зараз вже є за 15:06, я мушу зупинитися на цьому моменті, бо ми вже збилися з часу. And now I would like to open the floor for your questions and for your comments. Тобто зараз я б хотів, щоб вже ви задавали свої питання і надавали коментарі. I assume that many of you have already visited European universities. You have contacts. You probably have been delivering your lectures in other countries. So any of your experience and any of your thoughts are very, very needed now. Тобто я знаю, що багато хто з вас вже бував, а також, може, і викладав в університетах Європи. І я б дуже хотів, щоб ви поділилися своїм досвідом і думками. So I'm waiting for your questions or comments now. Тобто зараз я буду чекати на ваші коментарі або запитання. We have a few questions. What does it mean civil servant status? In official воєводство office in Poland on municipality servant, civil servant. We have state municipal servant in Ukraine. It means official of all the states and municipal bodies with powers. Tax inspectors, mayor's office, police, but not professors of university. Excellent question. Very good question. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
unlike in the Ukraine, in the Western world, this concept of a civil servant is very, very, very broad. So not only those representing regional or central governments or regional and central powers are considered civil servants, okay? In the UK, for example, people working in hospitals possess a status as civil servants, okay? So now this concept in the West is much, much, much broader. And this is why it is possible to include university professors in this group, okay? Because the concept is very, very, very broad. Not just public administration and people executing power, much broader. I don't know whether this responds to your question, or you have some other questions. Тобто поняття державного службовця, вона досить відрізняється від того, що ми звикли думати про нього в Україні. Тобто це може бути не тільки службовець десь в уряді або десь в місцевих радах, це до державного службовця також прирівнюється, наприклад, персонал, який працює в лікарні. Is this what you were asking? Це те, що ви запитували? Так. But good point. This is a good point, yeah. And the next question, does education quality depend on the share of part-time employed educators across the EU countries? Please say it again. Does the education quality depend on the share of part-time employed educators across the EU countries? Excellent question, very good question. And the answer is yes and no. You know why? Because this depends on the origins of this part-time lecturers. And here the situation is very, very, very diverse. Let me give you one example. Sorry, Olga, you need. No, probably you should continue, and I will try to. Okay. If, for example, if we have a director of a regional bank, a manager, and this person works part-time at the university, let's say Krakow University of Economics, and if such a person is lecturing, such a person may provide students with much, much more practical information based on day-to-day operation. So the answer to your question could be yes, in this case, in this positive case, part-time is connected with a higher level of quality. I will stop now, Olga, translate, and I will give the second part of the answer. Так, я можу сказати і так, і ні. Дозвольте мені надати приклад. Якщо ми візьмемо, наприклад, директора банку, він є великим менеджером, і він частково зайнятий як викладач в університеті, то це дуже добре, тому що він може забезпечити практичними знаннями своїх студентів, і в цьому випадку це добре для закладу, для вузу. But quite often we have the situation that we have a very talented manager, very good, effective, all of successes manager, and a very poor lecturer. So this is the other side of the coin, okay? You have somebody with practice, with practical knowledge and skills, but this person is not in a position to sell all these to the students.
Але ми маємо, наприклад, інший варіант, коли ми маємо дуже талановитого менеджера, але в нього досить погані навички викладання, тобто він не може продати свої знання студентам, можна так сказати. Statistics says that part-time job is connected with higher level of teaching. Statistics, big numbers. Статистика каже, що великий відсоток часткової зайнятості напряму пов'язаний з кращою якістю викладання. But good question. Але це дуже добре питання. Anything else? Are there other comments maybe? Ні, тут як ви оцінюєте рівень навчання в Україні, пані Оля? Yes, they're asking about what do you think about quality of teaching in Ukraine? Okay, I must be very careful with assessment. Я маю бути дуже обережною в оцінці. Because I have only limited knowledge and experience of higher education in the Ukraine. Тому що я маю досить обмежені знання і досвід щодо вищої освіти в Україні. But meeting you and your colleagues in the previous sessions and the previous courses, I have the right to say that there is quite a lot of academicians from Ukrainian universities who are top quality lecturers and top quality teachers. Але я можу сказати, що я вже зустрічався з вами, а також вашими колегами на минулих курсах, і тому в мене є право сказати, що є велика кількість викладацького складу, які є топ-викладачами. If we use another measure, which is quality of teaching, but measured by the quality of graduates. Але якщо ми почнемо оцінювати вищу освіту іншим способом, наприклад, оцінкою випускників, so such an assessment is very positive in respect to higher education institutions dealing with sciences, math, chemistry, and other engineering and other disciplines from science, not from humanities, from science. То така оцінка є дуже добра в таких науках, як хімія або інженерія, тобто не гуманітарні науки. I don't know whether this is the answer to the question. Це відповідь на моє питання, на ваше питання? And one more question. What is the main objective of the reform of higher education in Poland? Thank you. I will do my best to criticize this reform in full next Thursday. Okay? But now I would like to answer this question. Okay? Я постараюся повністю розкритикувати цю реформу наступного тижня, але зараз я також спробую надати вам відповідь. Okay. The main goal of the ongoing reform in Poland is to leverage the quality of Polish science, to leverage the quality of science. Тобто головна мета взагалі всієї цієї реформи, яка зараз триває, це підвищити якість науки. Research is наука. Досліджень і наукових досліджень. Sounds much better.
I will present to you that all of the measures used for science, academic quality, all these measures are very tightly connected to bibliometry, so such issues like impact factor, like points, like quotations, all this stuff is the main focus of the reform. So that is why I say that the main goal is to leverage the level of research and science, research, especially research, not teaching, research. Тобто вся мета цієї реформи зосереджена на тому, щоб підвищити якість досліджень і взагалі рівня науки. Тобто вона зосереджена на тому, яка кількість цитувань цих досліджень, або який є їхній вплив, і зовсім відділення від того, яке має бути викладання. We have time for just one or two further questions because I will have to go back to my narrative. Last questions, Олег. Скажіть, будь ласка, яким чином у вищих навчальних закладах планується розширення дослідницьких проєктів, за рахунок чого? Дякую. Це останнє запитання. And the last question is how come we can make it. Перепрошую. Можете повторити ще раз? Take your time. Take your time. Можете повторити ще раз? Яким чином у вищих навчальних закладах планується розширення дослідницьких проєктів і за рахунок чого? How come we can like broader our research, our scientific research in the universities in Poland? How come this reform should help in this? Very good question. Very good question. Nice My question. answer to this question is to form cooperative work and to form cooperation. Тобто моя відповідь на це питання – це те, щоб забезпечити кооперацію, спільну роботу, забезпечити спільну роботу. Yes. The system in Poland, for example, is grades very high international projects. International projects, okay? So in order to strengthen, excuse me, in order to strengthen this research, if we cooperate with colleagues from other universities, Ukrainian universities including, okay, Ukrainian universities including, we may expect good results and good assessments because of this extension of our research to other universities. So cooperation is the key word here. And this is my key answer to this question. Cooperation. Тобто система в Польщі дуже високо оцінює дослідження за кордоном або в інших країнах. І тобто тут важлива роль відіграє співпраця з іншими університетами, в тому числі і з університетами в Україні. Тобто і в такому випадку, якщо ми будемо співпрацювати, ми можемо отримати, ми очікуємо отримати добрі результати і оцінку. Okay, I would like to thank you now for your questions. Let me start the second part, and after second part, we will have some time for further questions or further comments, okay? So your questions are not stopped forever. Your questions are stopped at the moment, and
after half an hour or so, you are welcome to proceed with further questions, other questions. Is this okay? Тобто зараз ми призупиняємо цю частину з запитаннями, але ми продовжимо десь через півгодини, і ви можете надавати наступні питання. А зараз ми переходимо до другої частини лекції. Okay. So let me now open another file, which is, excuse me, which is part 2. Okay, part 2, and I must share, because probably you do not see this. Whoops, not now. You do not see this. Part 2, I guess. Do you see the slide on your screens? Так, зараз я поміняв на інший файл. Чи ви бачите цей слайд? Бачу. Yes, we see. Is this okay? We see it. Good, okay. So let me start part 2, which are barriers to quality teaching and learning in the European Union higher education institutions. Тобто зараз давайте розпочнемо з другої частини, яка є про перешкоди на шляху до якісного викладання і навчання в ЄС. So the outline of this part consists of 3 elements. Так, план складається з 3 частин. So first, I would like to refer to a list of barriers as identified by our colleagues from European countries. Спершу ми звернемо увагу на перешкоди, які були визначені нашими колегами в Європейському Союзі. Then I would like to show you some example of good practices. Далі я вам покажу деякі приклади передового досвіду, кращого досвіду. And probably I will have to resign from recommendations because of the time constraint. Okay. It is very probable that I will not go through all of the recommendations, but you will receive all 3 parts, all 3 presentations after the session today. So you may come back to this presentation and you may look through these recommendations. Далі ми швидше за все опустимо цю частину з рекомендаціями, але не хвилюйтеся, тому що я вишлю вам цей файл пізніше зі всім. So let us start from barriers. Починаємо з бар'єрів. Lack of institutional and governmental support. Тобто, перше, це є відсутність або недостатність підтримки уряду і самих інститутів. Then lack of institutional leadership. Теж відсутність або недостатність інституційного керівництва. Let me shortly comment on this institutional leadership. Дозвольте мені дещо прокоментувати це. The question is, who runs our universities? Who runs your university? Who runs my university? Is this person a true leader? Тобто питання полягає в тому, хто керує нашими університетами, чи вашим університетом, хто керує моїм університетом. Чи ця людина є справжнім лідером? Yeah. And because our tendency in Poland is
that if we have a respectful professor whose research is appreciated all over Poland and abroad, so such a distinguished researcher usually takes the post of the rector. Яка тенденція у нас у Польщі? Ми зазвичай ми маємо видатного професора, які наукові дослідження всюди визнані і в нашій країні, і за кордоном, і він зазвичай отримує позицію ректора. Okay, so because he or she is so good in research, he or she is awarded and being elected as the rector. Тобто через те, що він або вона такі успішні в наукових дослідженнях, вони в майбутньому і нагороджені цією позицією ректора. But you know better than I that it is not the rule. That those who are excellent in research are equally effective and equally good as leaders. Тобто, але ви, мабуть, краще знаєте, ніж я, що людина, яка досить успішна є у наукових дослідженнях, не є зазвичай ефективною і такою ж успішною в лідерстві. Such an attitude eliminates young researchers. Такий підхід, він не дає можливості молодим дослідникам. Because young researchers are not so widely recognized and awarded in the scientific world. Why? Because they are at the beginning of their career, okay? So they are not recognized all over Europe, okay? Because they are young. Тому що молоді дослідники не так визнані за кордоном і вдома, і так не мають настільки багато нагород, і вони є молодими і знаходяться тільки на початку своєї кар'єри. So they are good in research, but they very often, much more often than people in their 50s and 60s, much more often are good leaders because they have this internal drive, you know, they want to achieve something, they can lead teams and can lead universities. But they will not be elected. Why? Because they are not at the top of research league. Тому ці молоді люди, вони також є добрими дослідженнями, добрі в наукових дослідженнях, але на відміну від тих, яким вже 50-60 років, вони є кращі в лідерстві, в них є якийсь внутрішній драйв, внутрішній стимул, і вони хочуть чогось досягти. Okay, so these were my comments on this lack of institutional leadership. And this comes pretty much from the fact that leaders, rectors are senior researchers. Тут in their 50s, 60s, even 70s. Тут мій маленький коментар щодо інституційного керівництва. Це те, що зазвичай воно ведеться академічним складом, які вже є старшими, 50, 60, навіть 70 років, і немає молодих дослідників. Third is lack of strategies supporting the quality of teaching and learning. Третє – це недостатність стратегій, що підтримують якість викладання та навчання. You know, to some extent, this is understandable. Because if the whole university is now
trying to master its scientific position. So all of the actions and all strategy is focused on research, not on teaching and learning. So in official strategies, teaching and learning is put apart. Цей пункт досить є зрозумілий, тому що весь університет зосереджений на наукових дослідженнях, і офіційна стратегія відкидає якість навчання і викладання. Назад. Fourth is weak students' feedback. Четверте – це слабкий зворотній зв'язок від студентів. Now, as you may imagine, and maybe it is also your case, I suffer a lot providing my teaching via Zoom, like a session with you. I suffer because I do not have the chance to see the faces of my students. I do not see them all, and I'm not in a position to go in this direct contact with my students. So, of course, I am desperately trying to get her or their comments, questions, but this digital world unfortunately works the other way. So to get students' feedback was difficult in the classroom. It was never easy. But now, in this online session, it is double difficult. Ви також собі можете уявити, як я, наприклад, страждаю, проводячи ці сесії через Zoom, тому що я, наприклад, не можу мати шанс побачити очі своїх студентів, мати прямий контакт з ними. Я намагаюся отримати якийсь зворотній зв'язок, але ми можемо бачити, що цей цифровий світ працює трохи іншим чином, і зараз мені тяжче 2 рази отримати зворотній зв'язок від них, ніж на звичних лекціях. I mentioned this issue of seeing faces of my students because when I see their faces, I may guess whether they are deadly bored or just slightly bored, okay? So this is a kind of a feedback to me, okay? Тобто мені не вистачає цього зорового контакту з студентами через те, що я міг побачити, чи їм дуже нудно, чи їм тільки трохи нудно, і отримати зворотній зв'язок від цього. But I would like to stress that receiving students' feedback is a hard task, is a hard thing also in Western European universities. So this is probably a general universal rule. Our students, for many reasons, by the way, are reluctant to share with us their assessment of our teaching. Тобто я хотів наголосити, що проблема зворотнього зв'язку така ж і у університетах Західної Європи, що наші студенти вони не хочуть надавати зворотню відповідь. Next is weak acknowledgement of teaching as a science. Наступне – це слабке визнання викладання як навику. To be honest, the authorities of universities do not pay too much attention to teaching.
Of course, we are obliged to provide courses, we are obliged to organize exams, grades, blah, 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 blah. But if everything goes pretty much smoothly, there are no protests, so it is acceptable. Nothing new, I mean, business as usual. Тобто, чесно кажучи, керівництво університету зазвичай не звертає увагу на проведення викладання, і якщо більш-менш все йде добре, то воно так і продовжує тривати, і ніхто на це не звертає увагу. Then we have a very fundamental issue concerning money. Teaching is not rewarded. Teaching is not rewarded. In the past, in Poland, very good lecturers, very good teachers could be awarded. Once a year, they could apply for a financial reward. Okay, it was just few hundred zloty, so not very large sum of money, but in the past, yes, such rewards were in use. Тобто, наступне питання – це питання грошей. В минулому Польщі десь раз на рік можна було податися на отримання якоїсь фінансової допомоги. Вона не була досить від фінансової нагороди за викладання, вона не була досить велика, вона становила тільки декілька сотень злотих. But they do not exist any longer. Але тепер цього немає. Yeah. І тепер же такої нагороди просто немає. Yeah. Curricula is another very important issue here. And the main problem is that curricula do not express real needs. By real needs, one should consider needs coming from economy, business, social life. Okay? Наступне важливе питання – це навчальні плани, які не відповідають реальним потребам економіки, бізнесу і соціального життя. Of course, our university, for example, now is cooperating quite intensively with business societies from Krakow. And we invite business people for teaching also. For example, for my course, I run a course in English which is called Project Management in Transformative Organizations. So I, as a leader of this course, I cooperate with young, very talented project managers from the corporations operating in Krakow. So I have, in my course, I have lecturers from Hitachi, I have lecturers from EON and other corporations. So we try to build this bridge between business world and academia, trying to match expectations and offer students more practical-oriented courses. Nevertheless, there is still a lot to do, and we, now I'm talking on behalf of my colleagues from Krakow University of Economics, we must do, a lot of work in order to make this cooperation more beneficial. Beneficial for whom? For our students. В нашому університеті ми тепер співпрацюємо з бізнес-спільнотою. Наприклад, ми запрошуємо їх на свої курси, як я веду, наприклад,
менеджмент проєктів. Ми запрошуємо лекторів з Hitachi, ООН і інших корпорацій, і намагаємося побудувати міст між бізнесом та нашою освітою і відповідно відповідати вимогам, які очікують від нас наші студенти, які намагаються отримати більше практичних навичок. І також я хочу наголосити, що я і також мої колеги багато чого робимо і будемо робити, щоб налагодити таку співпрацю. Another issue, equally important, is the fact that if students are involved in various learning activities, this participation is not adequately assessed. In other words, if students are doing or are proceeding with more practically oriented projects, they must invest a lot of their efforts and time in it, but the more weight is given to academic achievements, not to this practical achievements. And even if students are involved in reversed class activities, so even if they partly play the role of a lecturer, such initiatives and such activities are not properly assessed, meaning they are undervalued a little bit. So this is the situation in European higher education institutions. Інше питання, яке є не менш важливим, це те, що навіть якщо студенти, які залучені до участі у більш практичній роботі, вони не завжди адекватно оцінені. І академічна освіта... Excuse me. As compared to classical university activities like tests or mini projects and the like. Тобто, якщо порівняти із звичайною навчальною активністю, наприклад, там тести і звичайні заняття, і навіть якщо вони і беруть на себе, наприклад, таку роль як лектора, викладача, це так само недостатньо оцінюється. Also, systems aim to support students in various activities, starting from financial support and ending up with tutorials or similar supportive activities done by university lecturers. These systems do not work properly. When assessed from outside bodies, these systems occur to be inefficient and not providing with adequate outcomes. Так, також є системи, які мають на меті допомогти в фінансовому плані, або в туторіалах. Ми розуміємо, що вони зазвичай не є ефективні, і в кінці вони не мають необхідного результату, який ми очікуємо від них. Last but not least is weak multidisciplinarity and global orientation. Останнє, але менш важливе, це недостатня мультидисциплінарність і глобальна орієнтація. Let me now come back to the question from post half an hour ago.
Дозвольте And this, повернутися до питання, яке було оголошено ще півгодини тому. The question was about various strategies and various ways to increase the quality of research. І питання було щодо різні варіанти і стратегії щодо покращення якості досліджень. Let me comment on this issue of multidisciplinarity and global orientation by saying that Ukrainian-Polish cooperation could be a very needed way to improve the whole processes, okay? And if it is possible to build a research team composed of colleagues from Ukraine, colleagues from other Polish universities, colleagues from German universities, French universities, British universities, and the like. And okay, I know this is dreaming, but let me dream for 2 minutes. Добре. Я вважаю, що українсько-польська кооперація може бути дуже значною і потрібною для наступного покращення цих процесів. І, звичайно, я мрію, щоб така кооперація могла бути можливою з різними університетами в всій Європі. Told them about my dreaming. Так, і щодо моїх мрій. Told them, please. Tell them about my dreams. Тут професор має на увазі, що в нього є мрії об'єднувати різних колег з різних університетів разом, щоб можна було співпрацювати разом над різними дослідженнями. Let me give you one example. Також хочу дати приклад. What if we want to make an international project? What if we, as researchers, agree on precise question in a questionnaire? And this questionnaire is developed by all of us. And then each of us will be responsible for proceeding this research in his or her own country. So by the end of the day, we could end up with a sample composed of maybe several hundred of respondents from 2, 3, 4, 5, depends, countries. If this is done properly, we should not face any problems in finding high quality journals to publish such a piece, because it's comparative work, okay? And sample is big. And this big sample is composed of elements coming from different countries participating in this venture. I see this, okay? So just cooperate, build networks, exchange information, and try to do something together. Because now we see that in order to receive real outcomes, we must work in groups. More and more top publications are done by group of people, not individual people. There is no room from individuality any longer in social sciences. No, group work. Sorry. Так, уявіть собі, якби ми могли зробити міжнародний проект, наприклад, якогось дослідження, ми б могли зробити
анкету, і кожен би подав свої запитання, тобто ми всі були б розробниками. У кожній країні ми б мали приблизно десь близько сотні відповідей. Тобто, якщо ці дослідження добре провести, то, звичайно, що я впевнений, що у відомих журналах їх обов'язково повинні публікувати, хоча б через те, що там така велика кількість відповідей. І щоб отримати результат, ми мусимо зараз співпрацювати в групах, а не індивідуально, тому що зараз індивідуальних робіт практично немає, особливо в соціальних науках. What I'm saying is that it is possible, full stop, and that's it. It is possible. Те, що я кажу, це те, що це насправді є можливим. Okay, back to business. Modern information and communication technologies are rarely in use. Well, our case proves the opposite. We may meet and we may exchange our opinions, our ideas through Zoom, so we are practicing these new technologies. The other issue, the other question is how effective these modern technologies are, and here I am rather a skeptic. Okay, well, yeah, they may help to solve one problem, but immediately they create other problems. Okay, but are in use. Далі наступне питання – це сучасні інформаційно-комунікаційні технології і те, що вони використовуються начасто. Я з цим, звичайно, що не погоджуюся, тому що зараз ми зустрілися, ми можемо обговорити різні питання, також поділитися досвідом. Тобто, але тут інше є питання, чи це є ефективним? Я скептично до цього ставлюся. Okay, now I would like to go very, very, very fast because I'm already late. I should start the third last part 5 minutes ago, and I am slightly in the middle of the second part. So with your permission, I would like to focus only on few things in this part of my presentation. Зараз у нас практично вже немає часу, я трохи запізнююся, тому я постараюся якомога швидше пройти через цю другу частину і перейти вже до третьої. Let me switch this. Let me focus on some few good practices. In Estonia, they started with a very good project aimed at development of technical skills, teaching skills. In Spain, they started ANECA, Assurance and Accreditation Agency, which has a strong say in Spanish system. Also in Ireland, there are some proofs that the Irish government supports actively this teaching. Here, I would like to spend a minute or so commenting on what French community of Belgium did. Зараз ми переходимо до передового досвіду, і я коротко вам скажу, що в Естонії почали дуже добрий проект з допомоги покращення якості вищого навчання. Також в Іспанії є програма АНЕКА.
І в Ірландії також стартував проект, який за підтримки уряду. Переходимо до французького співтовариства в Бельгії. Yeah. Universities operating in this part of Belgium, according to regional law, they should use, as you see, at least 10% of basic public funding for teaching excellence. Тут відповідно до Болонського процесу, до Болонського акту, заклади повинні використовувати щонайменше 10% свого фінансування на покращення якості і майстерності викладання. This means that universities cannot spend this 10% for other purposes. Тобто, відповідно, вони не можуть використати ці 10% свого фінансування на якісь інші потреби. Only and exclusively for teaching excellence. Тільки на покращення якості викладання. Slovenia also has some achievements in this respect. Now I would like to show you some of recommendations. Only some, because there are 16 recommendations, and certainly I will not have time to go through all 16 recommendations. Зараз я вам хочу показати декілька рекомендацій. Всього їх 16, але я зверну увагу тільки на деякі з них. So the first is very general, but перше досить загальна, але but German case is very, very, very interesting. As you see here, go ahead. Тут приклад Німеччини є досить цікавий. Якщо ви можете побачити тут. So in Germany, projects which are aimed at improving study conditions are very well financed. So they planned to spend for the last 6 years over 2 billion euro exclusively for improving study conditions. Okay, and they also formulated a charter for good teaching, which is, you know, a point of reference to all of German universities. Тут приклад Німеччини є досить цікаво, тому що, як ви бачите, що є досить багато проєктів, які спрямовані на покращення навчання, і вони дуже добре фінансуються. Тут 2 мільярди євро. 2 billion. Тут 2 мільярди євро видано на покращення на ці програми, і це до 2020 року. А також спільно, що вони розробили хартію доброго, якісного викладання. Let me now limit the number of good practices only to financial rewards. Okay, I will go through other countries showing you some other examples of financial compensation or financial rewards for good teaching. Тобто зараз я постараюся тільки звернути увагу на фінансову сторону, тобто наскільки добре вона нагороджують фінансово і яка є грошова допомога в доброму, якісному викладанні. Because not only Germany is paying for good teaching. Also in God, sorry for this. In Norway, the Ministry of Education and Research every year spend
1 million Norwegian coronas, which is an equivalent of 130,000 euro for the winner of national competition or national prize for excellence in education. This means that every year, the winner receives extra 130,000 euro. Тобто тут я б хотів звернути увагу на Норвегію. Там так само великі суми витрачаються на для людей, які мають значні досягнення в освіті та наукових дослідженнях. Тобто вони кожного року можуть присудити премію в 130,000 євро. Two previous examples were rewards for institutions. But in Ireland, we observe annual awards for individual lecturers, teachers, or groups. Попередні нагороди вони стосувалися самої інституції. А наприклад, в Ірландії це вже стосується або нагороди, які присуджуються одній особі чи невеликим групам. And here I see a very good thought standing behind this initiative. І тут я бачу досить добрі думки щодо присвоєння цих нагород. Because teaching is connected with you, with individuals. You are the heroes and heroines, okay? Not institution. It is not your university. It is you who does an excellent job in teaching. Тут це дуже цікаво, тому що тут of course the institution can be rewarded, okay? But it is your domain. Тут увага приділяється не цілому інституті, а перш за все тобі, одній особі, яка добре викладає, якої є успіхи. І очевидно, що можуть надавати нагороди і всьому закладу. So I am very for this Irish example. Very good. For me, very good, very proper. Я дуже підтримую цей приклад в Ірландії. In Germany, also higher education and teaching can be awarded. So this is another source of money. German Rectors Conference. So an institution can be awarded of a prize of 50,000 euro. В Німеччині ще є інші приклади грошових нагород. Тут премія 50,000 євро також може щорічно бути надана за здобутки у викладанні в вищих закладах. I'm sorry, only 30 minutes left, so I would like to stop at this moment. Мені шкода, але в нас залишилося тільки 30 хвилин, тож я повинен зупинитися на цьому. Because much more important for me are your questions and comments than the content of my presentation and, you know, the rest of 16 recommendations, because now we have on the screens recommendation number 7. So 9 left. Let us skip the 9th. Let us come back to your comments and maybe questions. So please feel free to comment or pose question.
Тобто зараз для мене є більш важливими ваші питання та коментарі. Як бачите, ми зупинилися на 7-й рекомендації і пропустили наступні 9. Ви зможете їх почитати пізніше, тож прошу, задавайте ваші запитання. And in a meanwhile, I will do my best to finish this presentation and to start the third one. Okay, so let me proceed with this presentation, and I'm listening to your questions. Are there any questions? Yes, it is. Yes, please. Yes. There are, what is the main objective of the reform of higher education? It was before. Do you teach in Ukrainian students? Are you teaching Ukrainian students? How do you precise the educational level of our students? Okay. Not this semester, but let me check whether this is part 3 or not. Last semester, I had few students in one of my group, and these were very good students, very indeed. So I was fully satisfied. Okay, let me check whether it's part 2 or part 3, because I do not see this now. Okay, so we have part 3, and now back to your questions. Тож, в цьому семестрі в мене не було студентів з України, але в минулому я мав декількох у своїх групах, і я повністю ними задоволений, вони були дуже добрими студентами. I may also add that one of the students from our doctoral studies, so this is the third level of higher of education, doctoral studies, one of the students has already been employed in our department. So he is really very good. Excuse me, it's a student from Ukraine? Yes. Так, у мене є також один із студентів, який є докторантом, тобто він цей вищий рівень освіти, і він вже отримав пропозицію роботи в нашому університеті. But probably the best example of excellent quality of Ukrainian education is another doctoral student, Valentin Bakinski. He does an excellent work as a person representing the highest quality of your education. So my answer is yes, we have some examples of excellence in respect to Ukrainian students. Тобто тут, звичайно, найкращий приклад великих здобутків і доброї якості викладання – це є Валентин, якого ви всі знаєте, і він є, наприклад, напевно, найкращим прикладом в тому, що викладання є чудовим. Okay, I'll ask you another question. I'll try to find it. Андрій Володимирович, he is asking, I don't know if we should, it's about Belgium. What does it mean to improve quality of teaching in Belgium? I mean, actual goals for spending 10% of money. Okay. Or it was before. This is a special arrangement because such a law guarantees funds for paying for outstanding teachers and outstanding achievements regarding teaching. So this is just a financial tool used on way to increase the quality of teaching. So this is purely a financial matter. Yes, this sum is guaranteed. Every year, 10% of the budget
is spent on increase of quality teaching, which I consider as a very good move, actually. Так, цей закон є досить добрим мірилом, таким добрим інструментом, який забезпечує якесь постійне використання коштів для забезпечення високої якості викладання та навчання. I don't know whether this was the right answer to the person who posed this. I'm not sure. If there is something else, I should there were some questions, explain. There were some questions during the lecture, but I couldn't ask you because it's from okay. our chat. Do you have them on chat? Yes, we have it. Some are in English and some are in Ukrainian. Okay, so please be so kind and to So another question was about Norway. The winner takes 130,000 euro at once. Is it divided among yes. a group? Every year this award is granted, and every year 1 million Norwegian koruna is spent. So this is, continuous process every year. Is it for a group or for individual? Good question. This comes for an institution. Okay, so meaning group of people, not for individual people. Тобто, звичайно, нагороджується в сумі 130 тисяч євро раз в рік, але це не для однієї особи, це для групи. Do you use, when you make curriculums, some propositions from your students or employers? And, Bravo. It's from Rima Who posed this question? Tell me. Rima Yeremenko. Rima, thank you. Excellent question. How you do this in your university, and is it obligatory for you to do this? Okay. Very good question. The answer is yes. Yeah, the answer is yes, of course. How we do this? We use two ways. First way are students' representation in all of our academic bodies. Please translate this, Olga. Тобто, так, звичайно, ми використовуємо. У нас є, ми користуємося двома шляхами. Перший – це те, що у нас є представники студентів у всіх наших підрозділах університету, у всіх структурах університету. Okay, so for example, in our department, we have a special commission responsible for teaching. Okay, and this commission is composed by our colleagues, myself including. I am a part of this commission also. So they are lecturers, our colleagues, and 3 students. And the commission is composed of 9 individuals. So out of 9, 3 are students. Тобто, наприклад, на нашому факультеті є спеціальна комісія якості освіти, яка складається в складі якої є 9 осіб. Це я і мої колеги, а також там є 3 студентів, представників. By the end of the year, on a meeting of this committee, we discuss what should be added, what should be changed in curricula. In all curricula of courses, subjects taught at our department.
Тобто в кінці року ми збираємося і обговорюємо, що повинно змінитися, чи що повинно залишитися в цих навчальних планах. So this is the first way. Тобто це перший шлях. The second way is my individual way. Тобто другий шлях – це мій індивідуальний. By the end of each of my courses, I ask students for an assessment of topics provided during the whole semester. And Тобто в кінці кожного... I ask for some suggestions. В кінці And кожного then I курсу, який... make necessary changes in my curricula. Okay, so I myself, I'm doing this. Sorry. Тобто в кінці кожного року в кінці кожного курсу я запитую оцінки, запитую у студентів їх оцінку цього курсу і також прошу їхніх пропозицій, і в кінці я роблю необхідні зміни. Okay, and then in October, during my first class, I present to my students the whole list of topics for the whole semester, and then I ask them for their propositions. So they may present their assessments and their propositions either by the end of the semester or at the beginning of the next semester in October. Тобто, а потім в жовтні, в Польщі в жовтні починається навчальний рік, я на перших заняттях я представляю всі теми, які будуть на курсі протягом цього семестру, і запитую своїх студентів їхні пропозиції. Тобто в мене є два шляхи: або я запитую їх в кінці в кінці семестру, або на початку семестру. And if you ask me whether it is according to law, so my answer is no, it is against the law, because at the beginning of an academic year, I must provide my superiors with a syllabi of my course. So the topics are stated in a syllabi, and syllabi is accepted before October, okay? Then, first week of October, when I met students in the classroom, I asked them, what do you would like to add to this list of topics, which are mirroring the topics from my syllabi. And if they make changes, and this is the most often, they make changes on this list of topics, so I'm going with this list of topics, even if the list does not fit with the list with my official syllabi, okay? So yes, it is against the rule. It is against the law, okay? Because the law stipulates that I should provide, I should offer students only those topics which are covered in my syllabi. Sorry. Тобто, якщо ви мене запитаєте, чи це відповідно закону, то я мушу це заперечити. Перед кожним навчальним роком, тобто перед жовтнем, я мушу подати в навчальну частину ці силабуси, плани навчання, а з студентами я все обговорюю на перших заняттях, там, першому тижні жовтня. Тобто, і якщо вони щось змінюють, а зазвичай вони щось змінюють, то я проводжу курс не відповідно до того, що написано в силабусі в навчальній частині, а відповідно до того, про що ми домовилися з своїми студентами. So, to sum up, my very extensive answer to the question, yes, changes are being done on a constant basis.
Тобто підсумовуючи, можу вам надати відповідь, що я роблю зміни регулярно. Another one more question. Тобто ще одне запитання. Так перепрошую, я не встигаю, напевно, не встигнула всі розібрати, я знаю щось. What methods do you think can improve the assessment of students' performance? Say it again, please. What methods do you think can improve the assessment's performance? You know, there were some cuts. The connection is not so good. So the question refers to students' assessment. Yes? And what is the core of this question of students' assessment? Because what methods can improve the assessment of students' performance? Okay. Let me show you something. Let me show you. Do you see this? Так, дозвольте This is 1p, this is 2p, okay, and this is, okay, and these are special coins, and this is my signature here, and I distribute these coins. I have, you know, a bunch of them. You do not see, but this is, you know, the whole bunch of coins. They are called Krieg coins because we have Bitcoins globally, but we have Krieg coins locally. And when you ask about assessment of students' work, this is my private assessment, okay? Each student, for each activity during my class, may receive Krieg coins from 1 to 3, okay? And that is a scale set for individual courses. For example, if you collect more than 9 Krieg coins during semester, you are allowed for half of the final grade. Okay, so the grade comes from either from tests or from projects. Or for mini case study prepared. So this is the spin of for the final grade. But at the end, at the top of this, you could add Krieg coins, and you could have an extra 0.5 final grade. So it's when you got more than 9 coins, yes? If you get more than 9 coins, yeah. So you can average, get because additional, you know different courses have slightly different levels. It depends of the number of teaching hours, whether it is 15 teaching hours or 30 teaching hours per semester. It depends. So this is not just, you know, a lump sum of 9 Krieg points. This is just an example. Тобто у мене є спеціальні монети з моїм підписом, я їх називаю Krieg-коінси, як біткоінси. На кожному занятті студент може отримати від 1 до 3 цих монет,
Шкала буде визначається індивідуально відповідно до того курсу, який проходять студенти зі мною. І якщо вони набрали там більше 9, це в залежності від курсу, то вони можуть отримати якісь додаткові бали до своєї підсумкової кінцевої оцінки. So yes, I try to reward students for some activities or for some extra work. Yes, I do my best to pay them in this form of click points. Тобто, так, звичайно, я намагаюся нагородити своїх студентів за їхню додаткову роботу на моєму курсі. Thank you for this question. Very interesting. Very good one. Дякую за запитання. Дуже добре. Okay, so Jesus Christ. 6 minutes left. So as you see, I cannot manage time. I cannot, sorry. Just a few issues and the last chance for you to pose a question. Professor, there are so many questions, so I just can't ask you everything. Okay. There are more than 15 right now. Okay. I will send this presentation to you. Okay, so you will see what are the characteristics of a good teachers, and you will read this. By the way, nothing new. Okay, so these are issues you know better than I. So I guess that this last 5 minutes would be much more wisely spent answering your questions. Okay, so Olga, be so kind and to provide me with other questions. Добре. Зараз я, звичайно, вам надішлю всі ці характеристики доброго викладача, і там, звичайно, що немає нічого нового, тому зараз ми зупинимося на тому, що я ще раз задам якісь запитання. What are the motivation for business to cooperate with is for your university or other universities, and do they want to cooperate? Okay, very good question. Thank you very much. We invited business partners to cooperate, assuming that businesses located in Krakow want good prepared employees, want good graduates. This was our assumption. So this was why we invited directors of offices, main offices of corporations locating in Krakow for a meeting. And on this meeting, we proposed this cooperation. So possible benefits, answering this question, possible benefits for corporations could be a graduate from Krakow University of Economics who is very well prepared to work like this from the first day in a corporation, because this corporation has an influence on issues taught in the Krakow University of Economics. In this particular example, within a framework of global business services, okay? Because this is the title of this joint project, Global Business Services.
Proceed, Olga. Ми оцінювали це так, що компанія, бізнес хоче добре підготовлених працівників. І тому ми запрошували директорів різних офісів корпорацій, які знаходяться в Кракові, і пропонували їм співпрацю. Можливими перевагами є те, що випускники, які будуть підготовлені і з першого дня будуть готові до праці в корпорації, будуть набагато вигіднішими для компанії, тому ми відповідно і підготовлювали наступні зміни в нашому викладанні. It is very important to stress that there are only and exclusively foreign corporations which cooperate with us. Only foreigners cooperate with us, okay? No local businesses, no Polish entrepreneurs, because they are not interested in cooperation with us, okay? Only foreign companies, foreign firms are interested and they cooperate with us. Foreign, not Polish. Тобто тут важливо наголосити, що тільки закордонні корпорації, закордонні компанії були зацікавлені в тому, щоб з нами співпрацювати, і не було жодної такої співпраці з польськими компаніями. But you also should know that in this international corporations, Aeon, Hitachi, Google, all of the staff are Polish employees, okay? So these foreign corporations are run and they employ Polish staff. So Polish staff, but working in foreign corporations, this Polish staff is willing to cooperate with us. Polish entrepreneurs are not. Тобто також ви повинні знати, що в міжнародних корпораціях працюють всі службовці, всі працівники є поляками, і саме вони хотіли співпрацювати з нами, але не польські підприємці. Is this the answer to your question, or should I add something more? I can see her. Probably yes. I hope so. Natalia asked you, can you give us the example how you change the topic of some in syllabus? Okay. So if you exclude some topic and add another one. I may, with your permission, I may show you. I do hope that that this will be possible. It will take me a few minutes, but I would like to show you something which is visible and which is true, not just words. Programy nauczania, then aktualne, then AOEG. It will take me a few minutes. Let me have my glasses. No, because I would like to give you, you know, a very the very example. Okay, and this academic year, and let us wiosna, okay. Podstawy przedsiębiorczości, okay. So this was okay. This was my first lecture. Okay, and these are do you see this list? Do you see this list? Yes. Yes. Okay, Yes. so for example,
this was my first class. So these were my proposals as stated in my syllabi, okay? And this asterisk here illustrates that this is a question, what do you propose as a topic, okay? So by the end of the day, students resign from these two last topics, okay? How I wanted to, May the 20th, I planned to spend on how to invigorate entrepreneurship, okay? Which actions could be made in order to speed up the entrepreneurial processes. Go ahead, Olga. Тут зараз я хочу вам надати приклад, як мінявся силабус за допомогою наших студентів. Я проводив курс основи підприємництва, і на першій лекції я надав свої пропозиції і запропонував теми, які я хочу використати. А далі excuse me, Professor, I just missed some points. Please tell them Olga to pay attention on these two dates. May the 6th, akademickie inkubatory przedsiębiorczości, academic entrepreneurship incubator, and how to invigorate entrepreneurship. Okay, so these were two topics which were proposed by me. Then students, okay. Тут я прошу вас звернути увагу на ці дві дати, 6 і 20 травня 2020 року. І в нас були дві теми: академічний інкубатор підприємництва і також як пришвидшити підприємництво. Okay, so students, of course, change this, and I will show you. Okay, and my glasses once again, and студенти змінили ці дві теми. Okay. Oh, come on. Sorry, it takes where I am, return to meeting, okay, and share screen, and this one. Do you see this on your screens now? No? Yes. Okay, so you see what is in red are topics already done. Okay. Тут, щоб бачити цю картинку, тут на цьому слайді червоним вже відзначено те, що вже було зроблено, ті теми, які ми пройшли. Okay, so on May the 6th, as you see, there were no academic incubators as planned by me. But the topic is on giełda, which is stock exchange. Okay, so students wanted me to lecture not on academic incubators, but on stock exchange. So as you see, this is a topic of their choice, as well as entrepreneurship in healthcare system. So these two were added by my students. Тобто, як бачите, теми тих занять змінилися. Тобто, якщо раніше я запропонував 6 травня провести заняття з інкубатор підприємництва, то студенти поміняли це на тему біржі, основи її функціонування. Maybe you remember that the previous slide was titled tematy, which means topics.
And the title of this slide is Accepted Topics. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, то назва першого слайду була теми, а наступного титул цього слайду це теми акцептування. Прийняти, ага. And of course, this is a pattern for all of my courses. So this is just an example, okay? І звичайно, що це тільки приклад, а це все стосується всіх моїх курсів, які я проводжу. Okay, it's 23 past, but we still have time for the last question. So if you would like to pose, Olga, if you have a list of questions, please pose the last one. I'll see what was the last one. Ну, наприклад, цікаве питання, що вплинуло на якість особистого вашого викладання? Ольга, перекладіть, будь ласка. What has the main impact on your personal teaching style? Well, the answer is trivial. I mean, I very much like teaching. Okay, so for me, teaching is an internal part of Jacek Klich. Okay, Jacek Klich is divided into several parts. Okay, and one part of Jacek Klich is born teacher. Тобто, перш за все, це те, що мені подобається викладати, і мені є різні частини, але одна з них – це те, що я був просто народжений викладати. But to be serious, I took part in dozens of courses aimed at mastering teaching skills. I spent hundreds of hours in classrooms and additional hundreds of hours working on my own. Тобто, якщо серйозно, я брав участь в десятках різних курсів щодо покращення майстерності викладання. Також я провів багато часу викладаючи, а також самому навчаючись. I took part in courses aimed at mastering lecturing in the US, in Germany, in Poland, in Denmark, in Sweden. I mean, a lot of time, and a lot of efforts, of course. Тобто, звичайно, що я брав участь в покращенні майстерності викладання, тобто як викладання лектора в різних країнах. Це і Сполучені Штати, і Німеччина, і Польща, і інші країни. That's all. Maybe you have noticed that it was an announcement that my battery of my laptop is slowly dying. So probably in a couple of minutes we will be cut off in any way. So let me thank you very much for your questions. Unfortunately, I have not had the chance to listen to your experience and to your cases. Of course, that it is much easier to send a question to Olga and then to listen to the answer. But to be honest, the most valuable for me are questions coming from the audience in a classroom, not in my
not in my study, because I'm covered by several items here. I cannot move. My cat is begging, you know, to feed him. Maybe some of you have heard him. So the environment is not so friendly for me. And once again, I suffer a lot not being in a position to meet you in a classroom. By the way, this is really a pity that your visit to Krakow was cancelled. You know, I dreamed of a direct meeting, you know, shaking hands, you know, and talking with you in a classroom in much better environment. But, well, thank you so much. And I really, I'm looking forward to meeting you next Thursday from 9 a.m. Polish time, which is 10, oh, excuse me, which is, which is 10 a.m. 10 a.m. your time and 9 a.m. my time. Oh, Jesus Christ, okay. 9 a.m. Polish zone time. Thank you, Olga. The deepest thanks and the deepest apologies. I promise to send my presentation for next Thursday in advance, okay? So I will do my best to send you all this material in advance to give you the chance to look through and to prepare yourself. But you have done a marvelous job. Thank you so much. Thank you. Thank you. So see all of you next Thursday then. Тож, дозвольте ще останні речі сказати. Тож, я, звичайно, що зараз наш зв'язок швидше це перерветься, але мені шкода, що в мене не було такої можливості почути вас і побачити в класі. Звичайно, що краще це середовище не дуже звичне для мене, мені було б краще побачити вас вживу. І теж не забувайте, що ми зустрінемося знову через тиждень. За вашим часом це буде 10 година, в мене 9. І ми ще дещо будемо говорювати. Тож, до зустрічі. Thank you. See you on Thursday then. Дякую всім за участь. Так, вам будуть надіслані матеріали всі на електронні адреси, запис і презентації пана Яцека Кліха. Дякую всім за участь, гарного вечора всім. Пан Яцек, thank you so much. Thank you, thank you. Thank both of you. It could not be possible without you. Thank you. Дякую.